Hi students, this is Alekhya, lecturer in computer science. So I am going to discuss about the concept of trees, which is the third unit. In this, the first topic is tree terminology. The word terminology means the technical term that related to the trees. That means tree terminology means we are going to discuss about the topics related to the trees. Related means the technical terms related to the tree. Okay, so first of all we discuss about the definition of tree. The tree is a non-linear data structure. This tree is a non-linear data structure. Already we learn about the classification of data structure. In the classification of data structures, we have two types of classifications. The first one is linear data structure and the second one is non-linear data structure. Now we are going to discuss about the non-linear data structure. In the non-linear data structures, we have two types of non-linear data structures. One is tree and another one is graph. So now we are going to discuss about the tree, that is non-linear data structures. We already discussed about the linear data structures in the first and second units. So in this third unit and fourth unit, we are going to discuss about non-linear data structures. This non-linear data structure which organizes data in a hierarchical structure. So whenever the data will be organized in a hierarchical structure means that is tree. So tree lo data anedi hierarchical manner, that means level by level organize chestam data ni. So this data structure, this tree data structure can also be defined as the tree data structure is a collection of data which is organized in hierarchical structure recursively. Recursively means repeatedly. This data structure is organized in the form of hierarchical. Here we mention data as nodes. So in these trees we have nodes. So in the next topic we discuss about the node. So the first and foremost terminology is node. So in tree data structure, every individual element is called as node. Node. So what is meant by individual element? This is the individual element. So A is the individual element, B is the individual element, C is the individual element. Okay. So every element is treated as an individual element is treated as a node. Node in tree data structure stores the actual data of that particular element. This node stores the actual element C, and this node stores the element A, and this node stores the element B. Like that, tree lo manam circular format lo represent chese each and everything ni manam node antam. So node em store cheskuntundi the actual element. So it stores the actual data of that particular element and link to the next element in the hierarchical structure. So next element link kuda undi kada. So B nunchi F ku oka link undi, E ku oka link undi, D ku oka link undi. That's like that. So ee tree ki 11 nodes unnai. In this diagram we have 11 nodes and 10 edges. In any tree with n nodes there will be maximum of n minus 1 edges. So for example, ఒక node కి n trees ఉంటే దానికి maximum n minus 1 edges ఉంటాయి. అంటే 11 nodes ఉన్న tree కి 10 edges ఉంటాయి. For example, ఒక tree కి 8 nodes ఉంటే 7 edges ఉంటాయి. Edge అంటే ఏంటి? A కి C కి మధ్య ఉన్న path ని మనం edge అంటాం. So in every individual element we call it as node. So in every tree, every individual element we call as node, and every tree have n nodes, and the tree must have maximum of n minus 1 edges. And the second one is root. In a tree data structure, the first node is called as root node. In a tree data structure, the first node is called as root node. Every tree must have root node. So ప్రతి ట్రీకి must and should గా ఒక root node ఉంటుంది. So this root node is called as the origin of the tree data structure. This root node ni origin of the tree data structure అంటాం. సో ప్రతి ట్రీకి ఒక్క రూట్ నోడ్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ ట్రీ మస్ట్ అండ్ షుడ్లీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ రూట్ నోడ్, బట్ never any tree doesn't have any multiple number of roots.
సో ఏ ట్రీకైనా ఒక్క రూట్ నోడే ఉంటుంది, మల్టిపుల్ రూట్ నోడ్స్ ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద రూట్ నోడ్, ఏ ఈస్ ద రూట్ నోడ్. సో we are already discussing that the first node itself is called as a root. That in this diagram, A is the first node. That okay, A is the first node. That's why we called A as root node. And the third one is edge. The third terminology element is edge. So as I am pointing here, edge is the path between A and C. In any tree, edge is a connecting link between two nodes. In any tree data structure, the connecting link between any two nodes is called as edge. In a tree, as I discussed, in a tree which having the n nodes will have n minus 1 edges. So for every tree we have a n number of nodes that have maximum of n minus 1 edges. For example, in this tree we have how many nodes? 11 nodes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, so in this we have 11 nodes. That's why we have 10 edges. So let's count the edges. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, ఈ ట్రీలో 10 నోడ్స్ 11 నోడ్స్ ఉన్నాయి, 10 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. కౌంట్ కూడా చేసాం కదా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎడ్జ్. వీఆర్ ఆల్రెడీ పాయింటింగ్ హియర్ ద ఎడ్జ్. దిస్ ఈస్ ద ఎడ్జ్ అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆల్సో an edge, and this one also we called as edge, and this one also we called as edge. Okay, so these are the edges. And the next terminology element is parent or internal nodes. Parent or internal nodes. The node which has branch from it to any other node is called as parent node. So ఒక నోడ్కి ఒక బ్రాంచ్ ఉంటే, దాని నుంచి ఇంకొక నోడ్కి కనెక్షన్ ఉండి బ్రాంచ్ ఉంటే దాన్ని పేరెంట్ నోడ్ అంటాం కంపల్సరీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ ఉంది, ఏ అనే నోడ్ నుంచి ఒక బ్రాంచ్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. సో ఈ నోడ్ నుంచి ఒక బ్రాంచ్ కనెక్ట్ అయింది ఒక అదర్ నోడ్కి. ఆ అదర్ నోడ్ ఏంటి? బి. సో ఇప్పుడు పేరెంట్ అయినా కదా, బీకి ఏ అనేది పేరెంట్. సో బీని కూడా నేను ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తాను. ఎందుకని? బి ఆల్సో ఏ పేరెంట్ ఫర్ ఈ. ఒక బ్రాంచ్, కంప్లీట్ బ్రాంచ్ ఉండాలి, నాట్ ఏ సింగిల్ నోడ్, నాట్ ఏ సింగిల్ నోడ్. So in a tree data structure, nodes other than leaf nodes are called as internal nodes. So leaf nodes అంటే ఏం లేదు, ఈ లాస్ట్లో ఉన్న నోడ్స్ని లీఫ్ నోడ్స్ అంటాం. We call these nodes as leaf nodes. I, J, K, H. These are the leaf nodes, and F and D. Other than these leaf nodes, we call them as internal nodes. So I am highlighting here the internal nodes of the graph. Whenever we have a branch connecting to any element, that is called as parent. So here A, B, C, E and G are the parent nodes. A and B and E and C, G, these are the parent nodes. So in any tree, the node which has a child or a children is called parent. So each and every node ki oka child gaani connect ayi unte for every node ki, that we called it as parent node. When it comes to the internal nodes, other than these leaf nodes, what are the nodes which are అక్కడ మీకు లైట్గా కనిపిస్తున్నాయి కదా నోడ్స్, ఆ నోడ్స్ని మనం లీఫ్ నోడ్స్ అంటాం. ఇది లీఫ్ నోడ్, ఇది లీఫ్ నోడే. డి, ఎఫ్, హెచ్, కే, జే, ఐ, దీస్ ఆర్ ద లీఫ్ నోడ్స్. సో వీళ్ళు లీఫ్ నోడ్స్. ఏదైతే లీఫ్ నోడ్స్ కాని నోడ్స్ ఉన్నాయో మన ట్రీలో, ఇవన్నీ లీఫ్ నోడ్స్ అంటున్నాం, అంటే రిమైనింగ్ లీఫ్ నోడ్స్ కాదు కదా. సో ఈ రిమైనింగ్ నోడ్స్ని మనం ఇంటర్నల్ నోడ్స్ అనొచ్చు.
ఓకే, ఇంటర్నల్ నోడ్స్ అన్నా పేరెంట్ నోడ్ అన్నా ఒకటే. సో ప్రతి నోడ్కి ఏదైనా ఒక బ్రాంచ్, ఫ్రమ్ దట్ నోడ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ బ్రాంచ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ నోడ్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ చైల్డ్. Okay, so child means we already know the parent nodes. When we know the parent nodes, we can easily identify the child nodes. Okay, the node which has a link from its parent node, the node which has a link from its parent node is called as child node. So parent node నుంచి ఒక లింక్ ఉంటే దాన్ని చైల్డ్ నోడ్ అంటాం. So here B and C are childs of A. Here B and C are childs of A. And G and H are the childs of C. D, E, F, I, J are the childs of parent B. Okay. B and C is the child nodes for the parent A. Here B and C are children of A. And here G and H are children of C, and here K is the children of G. Descendant of any node is called as child node. Descendant means tarvata ani. Descendant of any node is called as child node. ఒక నోడ్ తర్వాత దాని కనెక్షన్లో నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఏదైనా ఒక నోడ్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం? చైల్డ్ నోడ్ అంటాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ.